Buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días. Hoy estamos en un horario especial tenemos un invitado muy especial festejando nuestro primer aniversario de Hablemos de Bhakti. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí presentes. De verdad es un honor estar ya cumpliendo un año y que todos ustedes estén ahí presentes. Es un momento muy especial y por lo tanto también tenemos un invitado muy especial. También tenemos un invitado que nos va a ayudar a traducir hoy a Maharaj. Él es una persona muy especial, tanto en el ámbito de lo espiritual como en el ámbito del aspecto académico que presenta las enseñanzas del Bhakti hacia este aspecto de la sociedad que muchas veces está descuidado. Así que bueno, ¿cómo estás, Nimai? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Amali. Pues muy contento por cumplir este primer año. Siento que se nos pasó rapidísimo. Y también muy contento por el invitado de hoy. Estoy muy emocionado. Realmente, Sí. desde que yo el primer libro que leí, con el que conocí a Maharaj, fue su libro que hablaba de la adoración de la deidad Krishna. ¿Me recuerdas el nombre? Era Krishna. No me Bueno, acuerdo. este primer libro se me pasó su nombre, pero fue un libro muy bonito, muy inspirador y me encantó la manera en que Maharaj presenta la conciencia de Sí. Krishna, y hoy que podamos tener esta conversación con él, me tiene muy entusiasmado. ¿Tú qué tal? Sí. Muy bien, la verdad, feliz, porque sí, yo soy un admirador del trabajo de Maharaj, creo que todos los que estamos acá, y sí, es realmente para nosotros muy importante tener la presencia de esta gran persona en todos los ámbitos, y bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. Y bueno, Benjamín, ¿qué tal? Ben, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar acá y por ayudarnos a que también las personas que no tienen esta facilidad del inglés, pues puedan escuchar hoy una charla acerca de este gran tema y con este gran invitado. Así que, bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro súper gran invitado y que nos está acompañando hoy, Kshetra Maharaj. Bienvenido, Maharaj. Muchas gracias. Welcome, Maharaj. Thank you very much. Thank you for having me. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación, que para nosotros es algo muy importante hoy. Thank you for accepting this invitation, and it's very important for us. I hope I can contribute some ideas for stimulating discussion, and I'm sorry that I'm not a speaker of Spanish Castellano, but anyway, we have your expert translation. Espero poder aportar buenas ideas para que podamos tener una plática, una discusión, y lamento no hablar yo español castellano, pero tenemos a un intérprete experto. Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos porque para nosotros es un día especial porque estamos cumpliendo un año y es muy especial porque también lo tenemos a usted hoy. We are very happy. For us, it's a very special date because we are turning 1 year of this podcast today, and because we have you as our guest. Oh, well, congratulations to you for 1 year of broadcasting. Felicitaciones a ustedes por tener un año con este podcast. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La manera en que nosotros empezamos nuestras charlas con los invitados es hablando un poco acerca de su camino espiritual. The way that we start our talk with our guests is talking about your path in the spiritual way, how you started. Y bueno, con usted pues hay toda una importancia muy grande desde el lugar donde usted se desenvuelve en el ámbito académico. With you, it's very important, even starting talking about the place where you developed your academics. Entonces, ¿cómo usted Okay. inició su... Sí. How did you start? So I was a student at University of California in Berkeley. I was studying architecture.
Yo era un estudiante de la Universidad de California, en Berkeley, estaba estudiando arquitectura. And I was gradually realizing that maybe I don't have quite the qualifications for being a good architect. Y gradualmente me estaba dando cuenta de que yo no tenía las cualificaciones para ser un buen arquitecto. And this was a time of many young people in North America being spiritual seekers, and I was no exception. Y este era un momento en donde muchas personas jóvenes en Norteamérica estaban siendo buscadores espirituales y pues no era la excepción conmigo. So there were a lot of books coming out. I began reading about yoga. Habían muchos libros que estaban saliendo y yo empecé a leer acerca del yoga. And one of the books I read mentioned Bhakti yoga, but didn't give any details. Y uno de los libros que yo leí mencionaba al Bhakti Yoga, pero no daba muchos detalles. So 2 years later, when I had opportunity to meet Krishna devotees and speak with them, they told me in the beginning that we practice Bhakti yoga. When they said that, I was became very interested. Y 2 años después yo tuve la oportunidad de conocer a los devotos de Krishna y hablar con ellos, y ellos me dijeron, nosotros practicamos el Bhakti, y eso me interesó mucho. That was in Germany in 1972. Eso fue en Alemania en 1972. I joined the devotees initially thinking just to stay with them for a couple of weeks. Yo me uní a los devotos inicialmente pensando en que me quedaría con ellos solo un par de semanas. But then the news came that the founder of the International Society for Krishna Consciousness, Srila Prabhupada, would be coming to Europe. Pero llegó la noticia de que el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Srila Prabhupada, iba a ir a Europa. So this was an opportunity to meet him. And so I took the opportunity. Esta era una oportunidad para conocerlo y pues tomé la oportunidad. And it was at that time, just the next day, that I was invited to take up the vows of initiation. Y fue ahí mismo al siguiente día en donde yo fui invitado a tomar los votos de la iniciación. And the rest is history, as we say. Y el resto es historia, como solemos decir. Bueno, ¿cómo fue su impresión cuando tuvo su primer contacto con Srila Prabhupada? What was the impression you had when you had your Yeah. first contact with Srila Prabhupada? First impression was, there he is. This is the spiritual teacher that I have been looking for. La primera impresión fue, ahí está, ese es el maestro espiritual al que yo he estado buscando. And I had a strong sense that he was living beyond the limits of time. Y yo tuve la impresión, el sentimiento muy fuerte de que él estaba viviendo mucho más allá del tiempo. There was something timeless about his how he looked and how he walked and how he moved. Sorry, Maharaj, this is the interpreter. Could you please repeat after timeless Oops, about the way he looked and walked? Yeah, there was something timeless about the way he looked and walked and spoke. It was a sense of timelessness. Y había una sensación de algo atemporal en la forma en la que él te veía, en la que él caminaba y en la que él hablaba. Era algo como fuera del tiempo.
And I also immediately sensed that he is not in any way motivated by some selfish purpose. Y yo tuve esa sensación de que él no estaba motivado por un propósito egoísta. At that time, there were various gurus coming to North America, but they all seemed suspect in this regard. En ese momento habían varios gurús que estaban llegando a Norteamérica, pero se veían sospechosos en cuanto a esto. Yeah. También hay algo importante que resalta en su camino espiritual, cómo usted salta de la arquitectura a poder desarrollar todo este material para el ámbito académico, presentando la conciencia de Krishna a estas personas. There is something important that you highlight in your book, and is how you jump from architecture to develop all these academic teachings to show people or teach them about Krishna's consciousness. How to say, my short excursion with architecture was perhaps motivated. It was a mixed motivation, but I had some kind of attraction for the idea of designing attractive spaces for spiritual experience. ¿Cómo decirlo? Mi pequeña excursión en la arquitectura fue una motivación mezclada, porque yo me sentía atraído a la idea de diseñar atractivos lugares para el desarrollo espiritual. But I saw that the whole mood in the School of Architecture where I was, it was all about practicality, pragmatic functionality, and all such things. Y lo que yo vi, el estado de ánimo es que en la escuela todo era practicidad y ver una funcionalidad pragmática. So it would be another, it would be 20, I actually interrupted my studies because I wanted to, because I was feeling this impulse to get a wider vision. Yo interrumpí mis estudios porque sentí este impulso de tener una visión más amplia. Which led me to the Krishna devotees. Lo cual me guió a los devotos de Krishna. And then it would be another 23 years with, as a monk, a traveling monk, before I would go back to university, and this time not to study architecture. Y después fueron ya 23 años que viví como un monje viajero para que yo pudiera regresar a la universidad. Y bueno, ya ahí ya no estudié arquitectura. But rather to study religion, the study of as an academic discipline. Y en cambio fue que yo estudié religión como una disciplina académica. Yeah, so I was very much a late starter as an academic in the study of religion. Yo empecé ya tarde como un académico en el estudio de la religión. But I was very much encouraged by my colleagues. Pero fui muy alentado por mis colegas. In particular, Fridayananda Das Goswami, whom I think you all know. Y en particular por Srinivasa Das Goswami, que creo que ustedes lo conocen. Sí. Yeah, he was very strongly encouraging me in this way. Él fuertemente me alentaba de esta manera. Fuertemente. Y para nosotros en realidad es un ejemplo muy importante de haber transcurrido esta
camino en el ámbito monástico y después retomar la cuestión académica. For us, it's a very important example about going through this monastic path and then retaking the academics. Porque la mayoría de los practicantes del Bhakti pensamos que el ámbito de la escolaridad a veces es contrario al camino de la espiritualidad. Because most of Bhakti practicants think that academics is against or is opposite to the spiritual path. Mhm. ¿Y cómo usted pudo equilibrar esa parte de estar viviendo por más de 20 años en un monasterio e introducirse o reintroducirse en el ámbito académico? And how could you balance that part of being living as a monk for 20 years and then be reintroduced again to the academic environment? Yes, this is a question I've received many times. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. And I would say I've been somehow particularly fortunate in so many ways. For one thing, I had I mentioned a lot of support from the side of my devotional colleagues, encouragement and like that. Yo he sido particularmente afortunado y he tenido mucho apoyo de parte de mis colegas devotos, los cuales me estuvieron alentando. And I knew as I was considering whether or not to make this step, I knew that it would be very important to keep association with devotees. This is a very fundamental principle of spiritual life. Y yo sabía que si consideraba el estar o el tomar o no tomar este paso que iba a dar, lo importante es que yo mantuviera la asociación con los devotos. Ese es un paso fundamental que hay que seguir en la vida espiritual. So for me, this would be an essential requirement, not that I just leave association of devotees and sort of go out into the depths of the academics swimming pool. Así que esto era un requisito esencial para mí, el no dejar la asociación de los devotos para irme a la profundidad de la alberca de las enseñanzas académicas. But also, I was fortunate in that so many of the professors whom I was receiving guidance from, academic guidance, I found to be also very supportive, respectful of my commitment to practice of Bhakti yoga. Pero también fui muy afortunado porque muchos de los profesores que me estaban guiando académicamente, ellos me alentaban y también eran muy respetuosos acerca de este compromiso que yo tenía por seguir el Bhakti. Of course, it's true that the academic atmosphere tends toward a sort of basic skepticism with regard to spiritual matters. Que claro, es verdad que la atmósfera académica básicamente está en un escepticismo acerca de la importancia de la cuestión espiritual. And it's true that there are scholars who are scholars of religion who are more inclined to reject the claims of religious people or be very suspicious of especially religious institutions. That is also there. También es verdad que hay muchos estudiosos de la religión
que tienden a inclinarse a rechazar las afirmaciones de la gente que es religiosa e incluso dudan o tienen sospechas de este tipo de instituciones. But I also found, for me, I felt somehow the hand of, let's say, the hand of the Lord, the hand of Krishna, sort of guiding me to the sorts of persons, scholars, who could, in one way or another, nourish the inquisitive side of my spiritual seeking. Pero yo sentí la mano del Señor, la mano de Krishna, guiándome a buscar a estudiosos que pudieran nutrir esa inquisición, esa que estaba yo buscando espiritualmente. But I have to also say that the path that I took, it's not for everyone. For some spiritualists, it would only be a disturbance. También debo de decir que el camino que yo seguí, ese no es para todos. Para algunos espiritualistas, esto puede ser algo que los va a perturbar. And it's true, one has to be cautious, careful, not to let the weeds of the material inclinations to choke out the delicate creeper of bhakti that we want to cultivate. También es verdad que uno debe de ser cuidadoso, debes de tener cuidado de no permitir que esa mala hierba de las inclinaciones del mundo material ahoguen lo delicado que es el plantar la semilla del Bhakti. So I guess also for me it was, in some respects, an advantage that I had been already more than 2 decades practicing, as a monk. So it wouldn't be so easy to push me off, to blow me off the path. Para mí era una ventaja que yo ya había estado poco más de 2 décadas practicando el ser un monje, así que no hubiera sido fácil apartarme de eso, el sacarme de ahí. ¿Cómo nosotros, digamos, si alguien de todos los que nos están escuchando acá, qué consejo les podría dar usted para poder conciliar el pensamiento tanto de las enseñanzas de Prabhupada como todo lo que nosotros vamos a adquirir de conocimientos en el ámbito material para poder presentar eso a la sociedad? ¿Cómo podemos tener esa conciliación? How could we, or someone of the listeners right now, can you give us an advice? How can we unify Prabhupada's teachings with the academic teachings so we can show those to the world? Well, this is an ongoing process. It's not like there's some simple formula. Este es un proceso que sigue continuando, está continuamente ahí. Entonces no hay una fórmula que sea simple. And I think it involves a certain amount of, we may say, a certain amount of creativity. Y esto involucra una cantidad de creatividad. I feel, again, quite fortunate. I've been able to find ways to sort of draw together my spiritual interests and also my curiosity about some aspects of our tradition, and to sort of feed that into the sorts of questions that would concern scholars of religion. De nuevo, yo me siento afortunado en que pude encontrar una forma en la cual juntar mi inclinación espiritual y mi curiosidad con ciertos aspectos de nuestra tradición, para también poder transmitir eso a preguntas acerca de los estudiosos de la religión. And
engaging in the academic world, it's not so much, at least in the humanities, it's not about, it's not a place for what we usually call preaching, but it's more for exploration, for dialogue, for opening up fresh ways of understanding things. Ahora, el involucrarse en el mundo académico no es algo para la humanidad en una cuestión de que sea un lugar en el que podamos predicar. Es más bien como un lugar para explorar y tener diálogos, poder abrir nuevas formas en las cuales poder llegar a alguien. And it can involve also learning just what are the intellectual issues that are being discussed in a certain area of academic discourse. Y también puede el involucrar el aprender en cuáles son los problemas de los intelectuales, cuáles son las discusiones académicas de algunas áreas. Or they may be areas, usually there's a connection with broader questions of public concern. O pueden haber áreas, de hecho hay preocupación acerca de cosas públicas. So, for example, as we all know, everyone, it's become a mainstream issue in the last 20 or 30 years about environmentalism, climate change, and so on. Y como sabemos, todos se están volviendo a una corriente mainstream desde hace 20 o 30 años en cuestiones del ambiente, del cambio climático. And then taking that as a problem, as a theme, then we can ask ourselves, what is it that the Vaishnava tradition, the teachings, could contribute to the discussion? Podemos tomar eso como el problema que se está viviendo, la tendencia, y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que la tradición Vaishnava o las enseñanzas Vaishnavas pueden contribuir a esto? This approach, I think, is most fruitful. Instead of saying, "Oh, you people, you're all in Maya, you have no clue." Yo creo que este acercamiento es más fructífero que el decir, oh, todos ustedes, gente, están en Maya. Instead, to say, okay, there's some very intelligent people looking for good solutions. Now, can we also contribute something to this? En lugar de decir, ok, hay personas que son muy inteligentes y que están buscando buenas soluciones. ¿Podríamos nosotros contribuir en algo? And how can we contribute in a way which resonates with people, which they say, okay, that makes sense. ¿Y cómo podemos contribuir con algo que le suene a la gente y que diga, oh, bueno, eso nos hace sentido? So this is, as I said, it's a lot of creativity is required. Y como ya lo dije, se requiere de mucha creatividad. Maharaj, sorry. ¿Usted considera que los devotos en conciencia de Krishna estamos un poco desconectados de los problemas en el sentido de que como que no nos involucramos, como usted está comentando, de utilizar la inteligencia, de ver cómo con conciencia de Krishna podemos aportar a los problemas de la sociedad? ¿Usted cree que hay como una desconexión por parte de los devotos? Maharaj, do you think that us, the devotees of Krishna, we are like not very much connected and we are not engaging in this type of situations or problems, that we're not using our intelligence so we can give something to these problems? That tendency, yes, that tendency is there, but I think it may be changing for the better.
Esa tendencia está ahí, pero creo que se está haciendo un cambio para bien. And I think one reason that it is changing for the better is that so many devotees now are sort of connecting with discussions online, for example, your own program, and there's quite a number of other programs where devotees are seriously discussing all of these issues. Una razón por la que creo que está habiendo un cambio para bien es que hay muchos devotos que se están conectando en discusiones en línea. Por ejemplo, este programa de ustedes o otros programas que también hay donde están teniendo discusiones serias. We might want to give a sort of rubric, a label for this as engaged Vaishnavism. Hay que dar como una rúbrica, una etiqueta de involucrar el Vaishnavismo. You may have heard, some may have heard of engaged Buddhism. Algunos ya han de haber escuchado el involucrarse en el budismo. This is a kind of somewhat recent development over the last several decades, where Buddhism was generally thought as something for being reclusive. Esto es una razón que se ha estado desarrollando en las últimas décadas y antes se pensaba que el budismo era algo de reclusión. But then some Buddhists were not satisfied with this. They felt, no, we have responsibility to the wider public. People are suffering. We need to help. So this idea developed of engaged Buddhism. Y algunos budistas no estaban satisfechos con esto, y ellos decían, no, nosotros tenemos responsabilidades y hay que involucrarnos con más personas que están sufriendo para tratar de ayudarlos. Entonces, y se involucraron así en el budismo. So similarly, I think more and more Vaishnavas, devotees of Krishna, are having similar inclinations in recent years. Similarmente, más y más de Vaishnavas, más devotos de Krishna, están teniendo esa inclinación reciente. But there's also a kind of inbuilt tension because it's easy for Vaishnavas to have the feeling that, well, whatever's going on in this world is ultimately a hopeless case. Pero también hay tensión ahí, porque fácilmente los Vaishnavas sienten que pues lo que esté pasando en este mundo no tiene esperanza, es un caso sin esperanza. And our only real business is to qualify ourselves to leave this world permanently and go to the eternal abode of the Lord. Y pues realmente en lo que nos estamos concentrando es en cualificarnos a nosotros mismos para dejar este mundo permanentemente e irnos a la morada eterna del Señor. That inclination, that tendency, though, we need to balance with the understanding that this creation, this world, is Krishna's world. Esa tendencia hay que equilibrarla con el entendimiento de que esta creación de Krishna, este mundo, es el mundo de Krishna. And as Krishna's world, it's our duty to care for his world. Y como siendo el mundo de Krishna, nuestro deber es cuidar del mundo de Krishna. Yeah. Sí, ese balance que presenta Maharaj realmente lo considero sumamente importante porque a veces la espiritualidad, conciencia de Krishna y espiritualidad en general a veces puede ser criticada de ser muy individualista, de que solo nos preocupamos por salvarnos a nosotros mismos y este mundo material carece de importancia.
¿Usted cree que este balance ayuda justamente a disminuir esa tendencia individualista en la práctica espiritual? Yeah, this balance that you mentioned, I think, is the utmost important because sometimes the spirituality in Krishna consciousness is criticized because they think we are very individual people. We want to save us and not the world. So, do you think that this will help to decrease that feeling or thoughts of individualism? Well, yes. As I said, there's more discussion of this sort, and there's more of a leaning toward what I'm calling engaged Vaishnavism. Maybe there's a better term. And engaged Vaishnavism means it's actually based on one of our principles, which is paradukkha dukkhi, to feel unhappy, dukkha, in this situation of seeing others unhappy. Sí, como ya dije, han estado habiendo más discusiones acerca de este tipo de inclinación, el de involucrarse en el Vaishnavismo. Tal vez haya algún otro término que sea mejor. En nuestra cuestión Vaishnava hay algo que es el paradukkha dukkhi, que es este sentimiento de sentirse infeliz, dukkha, en esta situación en la que estamos. And it's all part of another essential principle of Vaishnavism, to practice jiva doya, or compassion for the living beings. Y es parte de otro principio esencial del Vaishnavismo, que es el practicar el Jiva Doya, que es compasión por otra entidad viviente. In this regard, and because I mentioned Buddhism, I think it's interesting that in some Buddhist traditions, there is this idea of the bodhisattva. En cuanto a esto, porque mencioné yo al budismo, es interesante que en algunas tradiciones budistas existe la idea del bodhisattva. The bodhisattva is one feature is that he or she makes a vow to be the last of all living beings to become liberated. En este bodhisattva existe una característica en la que él o ella hacen un voto de ser la última entidad viviente en ser liberada. In other words, the idea is let me help others to progress spiritually and ultimately to reach perfection. However long it takes, I will just remain in this world, no problem. En otras palabras, la idea es, permíteme ayudar a otros a progresar, a alcanzar su vida espiritual, a alcanzar la perfección. No importa cuánto tiempo tarde, yo permaneceré en este mundo. Yeah. Bueno, introduciendo el tema de hoy, que es este último, bueno, el libro que usted escribió acerca de la ética animal. Bueno, ¿cuántos libros usted ha escrito hasta hoy? To introduce today's topic, which is talking about ethic in animals, how many books have you written? Oh, well, let's say regular academic books. I've done 2 books on my own, and 2 books I have co-authored or co-edited. Bueno, digamos que en una cuestión regular académica, 2 libros yo solo y 2 libros como coautor o como coeditor. And then there's the book which I also worked with others on for our Society of Devotees, Pancharatra Pradipa.
Y hay otro libro en el que he trabajado con otros devotos para nuestra sociedad, que es el Ansharati Pradipa. Pancharatra Pancharatrika Pancharatra Pradipa, yeah. Which was, it's a guide, it's a kind of manual for the worship in our temples. El cual es una guía, es un manual acerca de la adoración en nuestros templos. And then I finished my doctoral study at Oxford University on the same subject of our Chaitanya Vaishnava worship, temple worship. And my doctoral dissertation, I eventually was able to publish as a book. Bien, y también terminé yo mi estudio doctoral en la Universidad de Oxford acerca del mismo tema, que es nuestra adoración al Chaitanya Vaishnavismo en nuestro templo. Y esa cuestión doctoral después se publicó. And then I worked together with my good friend, colleague, Radhika Raman Das, who is Professor Ravi Gupta, Utah State University professor. We worked on 2 books on the Srimad Bhagavatam. Y después yo trabajé con mi buen amigo y colega Radhika Raman Das, profesor de la Universidad de Utah del estado, en el que trabajamos en 2 libros acerca del Srimad Bhagavatam. The first of those 2 is what we call an edited volume. It's a collection of articles by different scholars explaining some of the most important themes of the Bhagavatam. El primero de esos 2 es una cuestión editada acerca de una colección de artículos de diferentes estudiosos en las que se explican diferentes enseñanzas. And then the second book is a selection of readings from the Bhagavata. We selected certain extracts and we translated ourselves from the Sanskrit. So it's a new translation. Y el segundo libro son lecturas seleccionadas del Bhagavatam. Son extractos que nosotros mismos tradujimos del sánscrito. Entonces son nuevas traducciones. And those 2 books are called, the main title is the Bhagavata Purana. Esos 2 libros son llamados, el título principal es el Bhagavata Purana. And then different subtitles. The first one is called Sacred Text and Living Tradition. Y después tiene diferentes subtítulos. El primero es el texto sagrado y la tradición viviente. And the second one is simply called Selected Readings. Y el segundo subtítulo se llama Lecturas seleccionadas. And then the latest book is the one that I think we're mainly planning to talk about, and that is called Cow Care in Hindu Animal Ethics. Y el último libro, que es el que vamos a hablar principalmente, es El cuidado de la vaca en la ética hindú. And this grew out of a nice sort of development. I came to be involved a little in one small institute in Oxford, the Oxford Center for Animal Ethics. Y esto creció se desarrolló por algo en lo que yo estuve involucrado en un pequeño instituto en Oxford acerca de la ética con animales. And the director of that center is also the editor of a book series on animal ethics, which is published
by one academic publisher. Y el director de ese centro es el editor de una serie de libros acerca de la ética animal y se publicó este libro. And he personally invited me to write a book on the subject of Hinduism and animal ethics. Y él me invitó personalmente a escribir un libro acerca del tema del hinduismo y la ética en animales. And when I suggested that I focus on the subject of cows, because they're very important for many Hindus, he was very much agreeable to that idea. Y cuando yo sugerí en que nos concentráramos en las vacas, porque es muy importante para muchos hindús, él estuvo de acuerdo con eso. So that's how that began. Y así es como comenzó. And I might mention, if any of those listening are English readers, they may like to know that this book is available in digital form for free and legal digital download. Y quiero mencionarle a los que nos están escuchando, si son lectores que puedan leer en inglés, este libro está disponible de forma legal para una descarga digital. Or if you're a little patient, we have someone who is working on a Spanish translation of the book. Y si pueden ser un poco pacientes, está ya una persona trabajando en la traducción al español. Gracias, gracias. Bueno, yendo un poquito hacia atrás, me parece algo muy importante de preguntarle, porque este libro que usted hizo como su tesis doctoral para mí fue algo increíble. Going a little backwards, for me it's very important to ask you something about this doctoral thesis that you made, because that was something very important for me. Porque para nosotros en el ámbito de la espiritualidad o de la religión que tenemos como occidentales, es muy complicado entender el significado de la deidad para muchos. Because for us, in the spirituality or our Occidental religion, it's very difficult to understand the importance of the deity. Así que cuando yo leí este libro, para mí fue algo increíble, increíble la manera de abordar el hecho de presentar a la deidad. When I read this book, for me was very incredible, the approach, how you introduce the deity. Y bueno, la pregunta específica es ¿cómo tomaron esta forma de presentar a la deidad los académicos? And my specific question is, how did the academic world take this way you introduce the deity? Well, it's not like it made any big waves. No es algo que causara olas muy grandes. I mean, you know, it's hard to make significant waves in the academic world with one book. Es muy difícil causar olas muy grandes significativas en el mundo académico con un solo libro. But I can say that when I defended my doctoral thesis, which the book is based on, Pero les puedo decir que cuando defendí mi dosis doctoral en el cual el libro está basado, the examiners were very positive. los examinadores fueron muy positivos. In fact, before the examination interview began, one of the examiners said to me, he said, "You have nothing to worry about. Basically, you've passed the exam. Now we just want to have a conversation."
De hecho, antes de que la examinación comenzara, uno de los examinadores me dijo, no tienes nada de qué preocuparte, pasaste el examen, solo queremos tener una conversación contigo. You know, usually they wouldn't say like that. They would first, you know, pound you with questions. Usualmente ellos no dicen eso, sino que te atiborran de preguntas. But he said from before I sat down even, he said, you have nothing to worry about. Let's just have a conversation. Pero él me dijo, incluso antes de yo sentarme, no, no tienes de qué preocuparte, solo queremos conversar. Sí, perdón. One way that academic work is judged, is measured, is, well, there are a couple of ways. One is by book reviews. La forma en la que el mundo académico funciona es que se mide el juicio en cuanto a revistas o revisiones del libro. Book review, which are published in academic journals. Revisiones que se hacen en el mundo académico en diarios académicos. I've had a couple of positive book reviews, but as I said, it hasn't made any big waves. Y tuve yo algunas críticas positivas acerca del libro, pero pues no causó olas muy grandes. And it's also said that in academic work, what we're trying to do is, well, sort of related to what I said before. We are trying to contribute something to a larger conversation. Y en el mundo académico, como está relacionado, es algo que ya mencioné yo antes, es contribuir a algo mayor. Y perdón, dije yo hace rato revistas, pero son reseñas que se le hacen al libro. So another way to measure impact is where and how much one has been referenced by other scholars in their writing. Otra forma en la que se mide el impacto es en dónde y qué tanto ha sido referido en el mundo académico por otros estudiosos, lo que tú publicaste. And there are ways in which this is being tracked now in modern times with everything electronic in digital formats. So there are ways that such quotations are being tracked. Y hay formas en las que se da seguimiento. En esta época moderna ya todo es electrónico y digital. Entonces hay una forma en la que estas citas tuyas se les puede dar un seguimiento. There's also there's something called academia.edu. This is where actually anyone can become a member, and you can post articles that you've written, and others can then download them. And then you can see it lets you know when something has been seen or downloaded, or also when something's been quoted. Hay una página que se llama academia.edu en la que cualquier persona se puede volver un miembro de esto y ahí se pueden publicar artículos o se pueden subir artículos que hayan sido escritos por otros y te deja ver quiénes lo han descargado, quiénes lo han visto o quiénes han usado citas de ese artículo. But I'm not making any waves. Pero yo no estoy creando olas. I would say, jumping now to the latest book on cow care, because I was able to have it published open access, we have metrics from the publisher how many copies are downloaded. Ahora, dando un brinco acerca del libro más reciente, El cuidado de la vaca, pude hacer que se publicara abiertamente y hay métricas en cuanto a las descargas. Now, as a comparison with
with that, my book on deity worship called Attending Krishna's Image. They published initially altogether 300 copies. That's in hardbound. Ahora, en comparación con el otro libro, el acerca de la deidad, que se llama Atendiendo a la imagen de Krishna, empezamos nosotros con 300 copias en físico. And they sell them, hardbound books, at extremely high prices, which generally only libraries, especially academic libraries, will purchase. Y se vendieron esos libros a un precio muy, muy alto, que generalmente solamente librerías académicas los comprarían. So it can take 3 or 5 years just to sell 300 copies. Así que podría tomar 3 o 5 años incluso el vender solo esas 300 copias. But this book, Cow Care in Hindu Animal Ethics, it's been out now a little over 2 years. Pero este libro acerca del cuidado de la vaca en la ética hindú tiene poco más de 2 años. And it's received 46,000 downloads. Y ha recibido 46,000 descargas. So that's a little better than 300. Así que eso es un poquito mejor que 300. Y bueno, regresando un poquito al tema del libro de su tesis doctoral, ¿cuántos años usted tenía en ese momento? Porque hay muchos que nos desanimamos por seguir nuestro camino académico ya siendo mayores. And going back to your doctoral thesis, this book, how old were you when you wrote it? Because some people, we are discouraged of following our academic path because of our age. Yes. How old was I? Let's see, 45, 7, 8. I was over 50 years old when I completed it. Yo tenía más de 50 años cuando lo completé. But that's not unique. I know there are scholars who start late. Sometimes one hears of someone who's completed some doctoral course in their 70s. Sometimes it happens. Pero esto no es algo único. Yo he escuchado de estudiosos que empezaron tarde y he escuchado que incluso completaron un doctorado después de los 70s. And also it is said in our in the Hitopadesha, this is a book of Niti Shastra. Y se dice en el Hitopadesha, es un libro en el Niti Shastra, that one should endeavor in learning as if one will live forever. se dice que uno debe de adentrarse en el aprendizaje como si uno fuera a vivir por siempre. And one should pursue one's religious practice as if one will die tomorrow. Y uno debe de perseguir la práctica religiosa como si uno fuera a morir el día de mañana. También algo que me parece maravilloso es que usted, estando en esta orden de vida de renuncia, tenga mucho contacto en el ámbito académico. ¿Cómo ha recibido esa parte de sus compañeros en ese ámbito académico, en la orden que usted tiene? Something that I also think it's wonderful is that you, being a renounced person, you have a lot of contact with academic people. So how has this been with your academic colleagues? I'm not quite sure what I can say. It's very individual. I would say there's nothing especially problematic to being
being a monk and interacting with people in the academic world. No sé qué es lo que pueda decir, es algo muy individual. No hay nada que sea especialmente problemático en ser un monje e interactuar con gente que esté en la cuestión académica. Now and then, very rarely, but now and then, I've had some, let's say, awkward situations. De vez en cuando he tenido situaciones que son un poco raras. I won't go into details, but sometimes some funny kind of circumstances come up. But in general, I would say Krishna protects. No voy a entrar en detalles, pero han habido circunstancias que son graciosas, pero generalmente pues Krishna te protege. Nimai. Sí, me gustaría, pues, pudiéramos aterrizar un poquito en el tema de su libro. Y voy a ir a la pregunta clave. ¿Cómo hacer entender al mundo académico la importancia de la protección de la vaca? Well, now I would like to talk about your book. How can we make the academic world to understand the importance about the cow? First, I would say I think it's part of a bigger issue, which is indeed about how we relate, how we understand should be our relation with animals in general. Primero creo que es un problema más grande, el cómo nos relacionamos o cómo entendemos nuestra relación con todos los animales. As I mentioned, there's this institute in Oxford, the Oxford Center for Animal Ethics, and the kind of discussions that go on there and the kinds of books being published, I think are addressing this broader issue. Y vuelvo a mencionar, tenemos un instituto que es el Centro de Oxford acerca de la ética animal, donde ellos llevan a cabo este tipo de discusiones, los tienen en sus libros que publican, así que ellos se están dirigiendo a este problema más grande. In some respects, for people to appreciate cows, in some respects, it's perhaps the most difficult because people see, well, those who have sympathy for animals in general, they will say, well, cows are very nice, but all kinds of other animals are also very nice, very important. Porque las personas perciben a la vaca, bueno, es diferente. Hay personas que ven con simpatía a los animales. Pueden ver que la vaca es linda, pero también perciben que otros animales también son lindos. On the other side, those who are not sympathetic to the broader principle of animal ethics, they will say, well, cows are have high utility. Specifically, they produce for human beings, they produce milk, they produce meat, they produce leather, and they produce other products which are valuable for human beings. So what you're talking about, keeping cows and not utilizing what they provide. Of course, milk is a kind of separate category, and that's a whole nother subject, veganism versus, and so on. But those who are thinking in terms of utility, they will be very difficult to address.
Por otro lado, están los que no simpatizan con este principio de la ética animal y pueden decir que las vacas son altamente útiles porque producen muchas cosas para los humanos. Producen leche, carne, cuero, y entonces dicen que son de un gran valor para los humanos. Entonces, lo que ellos dicen, no usarlas y no usar lo que ellos nos dan, pues sería difícil para ellos de entender. Ahora, la leche se encuentra en otro tema, veganismo y otras cosas, pero para ellos el no usar la vaca podría ser algo difícil de no entender. So, broadly speaking, my approach with this book was to say, well, let's kind of step back and consider that there's been a civilization in India that's gone on for thousands of years, in which, in one way or another, cows were very highly valued, not for their meat and leather, but they were valued for their milk, certainly, but also for their traction to help in the farming, and for other reasons as well. What I call intangible benefits. Entonces, el acercamiento más amplio que yo tengo es, bueno, vamos a regresarnos un poco y consideremos que hubo una civilización en India que estuvo por miles de años y de una u otra forma consideraban a la vaca muy valiosa, pero no por su carne ni por su piel, era por su leche y porque podían ayudar con la tracción en la granja. Otras razones y hubieron otras razones a lo que yo llamo beneficios intangibles. And so I'm saying basically, so let's look at that tradition and try to understand why this understanding of cows has been so enduring. Y yo digo, entonces veamos a esas tradiciones y tratemos de entender por qué esta cuestión de las vacas fue tan perdurable. But to do this, I had to face an issue which I would say in many respects clouds the whole subject, and that is the fact that in the last 140 years, the idea of cow protection has become highly politicized in India. Pero para encarar esto hay un problema que está nublando todo el tema y digamos que tiene alrededor de 140 años hacia atrás, donde la idea de la protección de la vaca ha sido politizada. That's something that I discuss in the second chapter of this book. I don't go into details about it so much, but I want to acknowledge that this issue is there. Es algo de lo que yo hablé en el segundo capítulo. No entré en muchos detalles, pero ahí reconocí que este problema está ahí. Hablando de los diferentes, hablando de los diferentes capítulos que usted aborda en su libro, en uno de ellos habla acerca del concepto de la vaca cósmica. ¿Podría hablarnos un poquito acerca de este concepto que es algo que suena muy interesante? Talking about the different chapters of your book, there is one thing. You mentioned the cosmic cow. Could you please tell us a little more about it? Because it's something that sounds really strange. Yes. This is something where it becomes immediately challenging for a Westerner to appreciate. There's no doubt. Sí, esto es algo que inmediatamente se vuelve un reto para que un occidental lo pueda entender. And it points to a way of seeing the world in ancient India, but also even in modern India, which sort of it makes deep connections between different features of nature.
Y esto señala la forma en la que el mundo ve a la India antigua y a la India moderna, Mm. en la cual hace conexiones profundas con este And, mundo. and more than that, it makes a connection between the visible world and the invisible world. Y más que eso, hace una conexión con el mundo invisible y con el mundo visible. Mm. And this is a challenge because our culture, from the last few hundred years in the West, is very skeptical of anything that's not visible. Y esto ha sido un reto para nuestra cultura porque en los últimos par de años nuestra cultura es muy escéptica a aquello que no puede ver. Mm. Basically, our mentality is if I can't see it and if I can't measure it, it doesn't exist. Básicamente nuestra mentalidad es que si yo no lo puedo ver o no lo puedo medir, entonces no existe. There's a problem with, there's many problems with that, that understanding. But one of the problems is that we find ourselves, that is, human beings, losing any position, proper position in relation to the world. Hay muchos problemas con este entendimiento y uno es que nosotros como seres humanos estamos perdiendo este posicionamiento. We've sort of allowed ourselves to become orphaned. Y nos ha permitido el volvernos huérfanos. You know, the existentialists like Jean-Paul Sartre was very confident to say that the universe is essentially purposeless. El existencialismo de Jean-Paul Sartre menciona que básicamente el estar en el universo no tiene un propósito. That we are essentially just thrown into this world, left to our own devices, our own means. Dice que básicamente somos aventados a este mundo y estamos ahí para actuar por nuestros propios medios. And left to our own ways of making or creating meaning for ourselves. Y dice que nosotros debemos de guiarnos o encontrar caminos para hacer cosas que tengan un sentido para nosotros. So that's an understanding which is profoundly, it's describing a profoundly alienated state. Y ese es un entendimiento el cual describe un profundo estado alienado. But when we talk about cosmic cows, what's behind that is a certain vision in which human beings are profoundly integrated into the world, into the cosmos. Y cuando hablamos de la vaca cósmica, estamos hablando de una visión en la que el humano está integrado en el cosmos. And that integration of human beings in the cosmos is enacted very specifically in the performance of certain rituals. And this is called in the Vedic tradition yajna. Y esa integración de los humanos está específicamente diciendo que somos parte de que hay ciertos rituales en la cultura védica, los cuales se llaman yagya. And one of the essential acts in the performance of yajna is the offering of oblations of clarified butter into fire with mantra. Y uno de esos actos esenciales en el yagya es la oblación de ofrecer mantequilla clara al fuego, el yagya. Mantequilla clara. Mantequilla clara, con mantras. Con mantras. And so here we get the cow's connection.
the cosmic cows connection. Y aquí es donde viene la conexión con la vaca cósmica. The cow is eating the grass, which we cannot eat. Human beings cannot digest grass. La vaca se alimenta del pasto, algo que los humanos no podemos comer, no podemos digerir el pasto. Of course, there are many ruminants, that is, animals who can eat and digest grass, but cows are especially important. Pero claro, hay muchos rumiantes, este tipo de animales que comen pasto, pero la vaca también lo hace. So cows eat the grass, they digest, and the female cows produce milk. They produce milk for their offspring. Las vacas comen este pasto, lo digieren y las vacas hembras producen leche para la temporada de verano. The offspring receive milk, and generally it's the case that cows give more milk than their calves need. So that leftover milk is taken by humans. Entonces, la vaca produce leche para su hijo, para su bebé, y normalmente la vaca produce más leche de la que va a necesitar tomar el becerro. Entonces, los remanentes o lo que sobra es la leche que los humanos consumimos. And then that is processed from that essence of grass, namely milk. You can produce the essence of milk, which is ghee or clarified butter. I'm so sorry, Maharaj. Could you please repeat that again? From the essence of grass, which is milk, De la esencia del pasto que se hace leche, we can prepare the essence of milk, which is ghee or clarified butter. con eso podemos preparar la esencia de la leche, la cual sería el ghee o la mantequilla clarificada. And then that is offered, you can say, back to the universe. Y eso se ofrece de vuelta al universo Through very, very exacting procedures that are provided in the Vedic literature. a través de procedimientos muy exactos que nos proveen la literatura védica. And by that process, human beings find and sustain their place in the universe. Y por medio de ese proceso, los humanos encuentran y sostienen su lugar en el universo. And they, by this process, they find and sustain a balance in the universe. Y por medio de este proceso, los humanos encuentran y sostienen su equilibrio con el universo. And that is called dharma. Y a eso se le llama dharma. Dharma means to sustain or to hold or to uphold. El dharma significa sostener o el agarrar, el estar. So this understanding is that cows and humans in particular, there's a symbiotic relationship. Entonces, este entendimiento de entre las vacas y los humanos es que hay una relación simbiótica. And this, by sustaining that relationship, humans can be happy, cows can be happy, everybody, and all living beings can be happy. Por medio de sostener esta relación, pues los humanos pueden ser felices, las vacas pueden ser felices, todos pueden ser felices, incluyendo a todas las entidades vivientes. Bajo esto que estaba hablando acerca de los yagyas y todo este proceso de ofrecer mantequilla clarificada, de extraer la leche de las vacas, me gustaría preguntarle, porque es algo muy recurrente entre los que ejecutan estos yagyas actualmente, el hecho de usar otro elemento que no sea ghee. ¿Qué podría decirnos acerca de eso?
About this, you were talking about the yagyas and the process where the ghee is offered and we get the milk from the cow. I have a question for you because it's very recurrent on people that perform these yagyas about using a different element, different from the ghee. What could you say about that? It's not something frankly, that I've really thought about. I suppose these are people who are following a vegan lifestyle. No es algo que yo haya pensado mucho. Yo creo que este tipo de personas siguen un estilo de vida vegano. And I appreciate their intention, which is that we should not be exploiting animals. We shouldn't exploit cows. Y agradezco su intención, que es que no deberíamos de estar explotando a los animales, no deberíamos de explotar a las vacas. But I think they don't have the full picture. I think the full picture is that you have cows, you care for them, and you maintain them for their full natural life. Pero creo que no están viendo el panorama completo. Están las vacas. Uno cuida de las vacas para que ellas se puedan sostener durante toda su vida completa. And you maintain the bulls for their natural lives. Y también tú mantienes a los toros por su vida completa, natural. And you engage the bulls in traction, in helping your farming. Y tú involucras a los toros en que haya tracción y te ayude esto a cultivar. Which they actually, if they're cared for nicely, bulls or oxen, they like to work. They just shouldn't be overworked. They like to work. They have a lot of power. Ahora, si tú cuidas bien de ellos lindamente, los toros tienen mucho poder. Entonces no es que los explotes, sino que a ellos les gusta trabajar por esta energía que tienen. And if everything is, I mean, it's a big if, but if all of this is done properly, then the milk which comes it is a kind of bonus. That milk, from that we make ghee, that we offer in yajna, that is truly having the function of dharma. Ahora, sí, y es un gran sí, pero si uno cuida adecuadamente de estos animales, la leche que te producen, eso ya es un bono. Esa leche se convierte en mantequilla clarificada y esto es lo que se ofrece en el yagya y la función es que se vuelve dharma. Now, whether it's a good idea to instead, well, let's say like this, there is from very early times in Vedic ritual, almost integral to Vedic ritual is the idea of substitution. Ahora, desde tiempos muy antiguos existe como la idea en los rituales védicos de la sustitución. And so I don't want to say that would be wrong to, let's say, offer olive oil into the fire instead of ghee. Ahora, no quiero decir que sería incorrecto el ofrecer, por ejemplo, aceite de oliva en lugar de mantequilla clarificada. I would think it's better to do that than to be offering ghee, which is coming from cows, which you know are going to be slaughtered. I'm so sorry, Maharaj, you were breaking up a little. Could you repeat that again? I think it's better. It would be better to offer olive oil than to offer ghee, which has been produced from milk of cows, which will be slaughtered. Pero creo que sería mejor ofrecer aceite de oliva en lugar de ofrecer mantequilla clarificada por la leche de vacas que van a ser enviadas al matadero. I think we're coming to the end of our time, isn't it? Creo que ya estamos llegando al final. Exactamente. Correct.
Sí. Nimai, ¿quieres mencionar algo? Para cerrar este tema del ghee, entonces, se podría decir que el objetivo de ofrecer ghee es justamente conectar con el ciclo natural y ofrecer el resultado de ese ciclo de la naturaleza que tiene la vaca. To close with this topic about ghee, so does this mean that the main objective of offering ghee is to connect with the natural cycle of life and offer the result of this natural cycle? Yes, I think that's a nice way to put it. I think there are multiple functions that are happening in the traditional yajna, but this is certainly an important aspect of it. Sí, creo que esa es una forma muy linda de decirlo. Existen diferentes funciones múltiples que suceden en la tradición del yagya, pero este podría ser, este es. Muchísimas gracias, Maharaj, por estar acá. Dejamos el link para poder descargar el libro ahí en el chat para todos los que estuvieron preguntando. Thank you very, very much, Maharaj, and we have the link so people can download the book. Yes, and I should say, if you want, sometime after some days or weeks, whatever, if you want to discuss this further, I'm happy to do so. I feel like we only got started. Y si ustedes quieren, después de unos días o algunas semanas, si quieren hablar más acerca de esto, yo con mucho gusto lo haría, porque creo que apenas empezamos. Sí, sí, sí. And Ben is such an expert translator, I must say. Y Ben tradujo muy bien. Sí. Nosotros le agradeceríamos que tuviéramos otra programa con usted, porque realmente solo empezamos la introducción al libro. Hay muchas cosas ahí muy interesantes. We would really, really appreciate to have another chat with you because we only started talking about the book, the beginning of the book. We have so many more interesting things. Yeah. Yeah, so we can work out a date to do another session. Sí, podemos programar otra sesión en otra fecha. Claro. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar hoy aquí celebrando este primer año. Para nosotros realmente es muy importante que usted haya estado acompañándonos. Thank you very much for being here with us, celebrating this first year of the podcast, and it's very important for us that you joined us. Thank you. It's been my pleasure. Muchas gracias, fue mi placer. Muchísimas gracias a todos, también los que están en Facebook. Hay muchas personas que están conectadas en el chat, también ahí viéndonos. Pues vamos a tener una próxima sesión para seguir platicando acerca de este tema muy interesante. Así que, pues muchísimas gracias a todos. Nimai, ¿quieres despedirte de los que están en Facebook? No, muchas gracias a todos los que comentaron, escucharon y sobre todo muchísimas gracias a Maharaj por traer este tema tan importante para poder discutir. Sinceramente, muchísimas gracias, Maharaj. Thank you very much, Maharaj. ¿Algo? Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quiera decirle a los que nos escuchan, a los que nos ven, para despedirnos, Maharaj? Is there something you would like to tell the people who are watching us or listening to us so we can say goodbye to them? Oh, well, just thank you all for listening in, and I hope that sometime we can have this book that we're talking about available for you in your language. Les agradezco mucho a todos por haber estado escuchando y espero que en algún momento pronto ya podamos tener este libro disponible en su lenguaje. En su lenguaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Ben, también. De verdad, muchísimas gracias por este trabajo tan importante para todos los que
estamos aquí involucrados, así que de verdad muchísimas gracias. Y bueno, para todos, nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Muchas gracias, un abrazo para todos.